Всем привет, это Вильям Плей. И что бы вы думали, я на планете... Как планета называется? Планета называется Гагарин. Вот в чем дело. Планета называется Гагарин. Ну понятно, в чью... Гравитация 0,89. Нормально. Понятно, в чью честь назвали планету. Тут даже комментировать нечего. А я стремлюсь к тому, чтобы... консоль управления. А я стремлюсь к тому, чтобы... О, ребята, давайте поговорим. I'm not closing off the city every time you want to run a tour group through here. Our investor visits are the key to making Gagarin a place that works again. A place where people want to live again. People are living here just fine. Now, if you'll excuse me, I have security work to get back to. You're not on my calendar. Is this Так. Mike related? Лаван. Can't imagine what the temperatures get up to outside the canyons. Я видел, как вы разговаривали с одним из сотрудников службы безопасности. О чем это было? Oh, Chief Pretorius? She thinks Gagarin is just peachy being poor and run down. Has no vision. But Arkmite does. Thanks to our investment, the largest formerly shuttered mech plant in the city has been refurbished and is churning out some of the finest heavy equipment in the settled systems. And we're sharing that vision of a revived Gagarin with others. We've been bringing in investors, showing them all the potential of this place. We were only asking the chief to make sure the areas we'd planned to visit didn't have any malcontents running around. Unfortunately, some of the locals don't appreciate all we've done for the city. Относитесь к ним с уважением. Я уверен, что местные жители в конце концов придут в себя. We expect they will. After all, what truer sign of respect is there than a high-paying salary? А что такое Arkmite? Arkmite? We're the galaxy's premier heavy equipment firm. Diggers, construction robotics, that sort of thing. And we're on Gagarin to take advantage of an opportunity. The city's old mech factories have been sitting dormant for years now. But they're open again thanks to us. We've automated the old assembly lines and brought plenty of money to the city in the process. It's a win-win for all involved. Ясно. Bye now. А что думают остальные участники разговора? Чувак, робот Релиант Медикал. Вот ты что думаешь? Бонифаций. Блин, с таким именем ты, конечно, должен быть классным чуваком. Как сейчас обстоят дела на Гагарине? Gagarin is a city on the rise. Cheap facilities, an enthusiastic labor market. Arkmite and Satari mills are just learning what Reliant's known for years. Gagarin is the place to do business. Чем здесь занимаются люди? Who knows? Drink themselves to death? I honestly haven't the slightest. I'm usually too busy trying to make something of this city. But if you aren't the seize the day type, you can wander over to Lizzie's. I haven't heard about any waves of blindness striking the city's residents, so the drinks can't be that bad. Волны слепоты. I better get back to it. Вот он шутник, конечно. Так, а ты кто? Гражданин. Гражданин. Что у нас тут есть? Хелена Стрикленд. Наверное, она тут главная. О, у нас бегает наш маркер куда-то. Хелена Стрикленд. You're not the usual courier. Please tell me you're his replacement, and that you're just here to pay me a long overdue visit on his behalf. Нет, но я с удовольствием помогу вам их найти. You're not the courier. Our delivery service doesn't run late like this. Something must have happened. Look, I'm expecting a very important package. Very important. What would you say to tracking it down for me? Quickly. I pay, and I pay well. Конечно, я найду для вас ваш пакет. Good. Let's get you on your way then. Следуйте за Еленой. Смотря куда она пойдет.
Так она Елена или Хелена? Что происходит вот с этим местом? Глюк какой-то. Гагарин branch. Now, please. Akachi, it's Helena, over at Reliant Medical. Your courier never showed. I need his stops for the day. This is my I don't care voice, Akachi. Oh? And what's your firm's policy on losing our branch as a client? I thought so. Send it to my personal slate. Thank you, Akachi. Here, all the places our courier might have gotten waylaid. She mentioned a panel or something that you can plug his ID number into at each delivery point. They should tell you if he's been there recently. The ID's 8148. When you do finally track him down, you can tell him you'll be completing delivery. Now go get me my package. Please. Найти курьера вдоль его маршрута. Вот что написано в задании. Почему-то вот эта часть не перевелась на русский язык. Ну, это не беда. Там ничего сверхъестественного не написано. Так. Там был какой-то чувак по имени Акачи. Она с ним разговаривала. Еще мне нужно было тоже с ним как-то взаимодействовать. Не помню как. А, это не чувак, это она, чувиха. Акачи Розенблюм. Sorry, I don't mean to be rude, but I've got a lot of shipments to process still, so let's cut to the chase. Are you here to claim a shipment in storage, or do you have some other shipping concern? Did one of my robots wander off again? Was it something else entirely? Я здесь по поручению компании Парадиза, чтобы подобрать запчасти для воздухоочистителей в связи с отзывом. I'd like to help you, but there's a problem with my computer system. I can't verify your claim number at the moment. The technician said they should be done fixing it by 1100 hours local time. Убеждение. У меня нет времени ждать. В 1100 часов. У меня нет времени ждать. Конечно, вы можете не обращать на это внимание. I'm not sure I can. Я обещаю, что это утверждение закона. Вы всегда можете проверить это позже. A lot of people tries that line. Hasn't worked then. Won't work now. Блин. Вы окажете мне огромную услугу. Look, I'd love to, but I have to verify claims before giving out the products. Ну блин. Ладно, последнее. Неужели вы думаете, что я попытаюсь обмануть вас ради каких-то паршивых деталей от старого воздухоочистителя? You'd be surprised. Провал. People have tried more ridiculous scams for less. Sorry, I'm not willing to risk my job and face fraud charges, just to help some random person scam me out of merchandise. If your claim is legit, you can wait until tomorrow like everyone else. Ух ты, собака. Я могу починить компьютер прямо сейчас, если вы не возражаете. Normally I wouldn't allow it, but work is starting to back up. And I wasn't looking forward to staying late to finish processing all the claims. So, what the hell? Take a crack at it. А где компьютер у ее? Где компьютер? А вон он, вот он. Нет. Что это? О, отгрузочный склад компьютер. Вы загружаетесь в компьютерную систему, обнаружите ошибку деления на 0. Которая приводит к сбою всей системы. Вам удается найти источник ошибки, исправить код. Система снова запускается и, похоже, полностью готова к работе. А, да? Так просто? Все? А я-то думал. Акачи. Я починил компьютер, теперь вы должны быть в состоянии проверить это утверждение для меня. How about that? I guess I can call off the technician. And thanks to you, I won't have to work extra to make up for the time. Here's your order. Thanks again for the help. Ага, с этим я разобрался. Don't think you're... Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, да? А она еще и по-немецки со мной попрощалась. Ты кто? Мисаки Куреши, я хочу с тобой поговорить. Мисаки. Chronicles of the Mech Riders. It's a good title. You read it, right? Капец, что-то она во тьме стоит. О, да, отличное название. Oh, and that's just the beginning. Action, adventure, heartbreak, humanity at its absolute most raw. Ever since I left the military, I've been thinking about writing chronicles. Interviewing other mech pilots about what it was like to experience the war strapped in.
and what it's been like for us ex-pilots since mechs were banned. Я бы обязательно это прочитал. Well, in the bold future where the book's done and I don't have to track packages for a living anymore, I'll happily sign your copy. Now, what can I do for you? Так почему же ты не пишешь свою книгу? Sailing across the settled systems, hunting down all these other pilots, it's not going to be cheap. That's why I'm living in scenic Гагарин and not, say, downtown New Atlantis. Every spare credit goes right into the book fund. Of course, I don't exactly mind living in the same town where my mech was built either. But once I've got enough, I'm gone. Вы сказали, что мехи запрещены. Почему? The armistice that ended the colony war put plenty of new laws into place, but the two big ones were no more xeno-weapons and no more mechs. You'll get into trouble for even having mech components on your ship on most settled worlds. So those of us that made our living piloting them were left without a purpose. Which is how I went from driving a 1500 horsepower battle frame to working in a shipping warehouse. Ясно. So long. End of the colony war hit Гагарин hard. В принципе, ничего нового или интересного она не сказала. Я думал, вдруг она попросит там это самое. Раздобыть для нее материал какой-то, все такое. Ох, нифига тут как все запутано. Эмилиан у нас вообще где? А, на Парадиза, точняк. Так, папарбам. Пущенные связи. Так, найти курьера. Ну, да, я здесь и нахожусь. Что? Давайте поищем курьера. Что, я просто так, что ли, на Гагарин прилетел? Доктор Полин Кила. I'm Dr. Kayala. Are you a new patient? If you're a UC citizen, I can look you up, get your benefits processed once we've done a workup. Я просто хотел поздороваться. Oh, well, hello right back at you. If you're ever in need of medical services, you just let me know. Ясно? Don't be a stranger. Как-то они странно так говорят, не будь чужаком. Что они вообще имеют в виду? Да, говорят эти глупости. Так, о, вон там что-то. Или вон там. Там ближе. Давайте вот сюда зайдем. Пункт регистрации курьеров. Что тут происходит? Зина. Now, what was it you wanted? Welcome to the Vanguard Recruitment Office. Here to join the cause. If you've got a ship and the metal to help keep UC systems safe, the Vanguard has got a place for you. Я как бы уже. Я уже в авангарде. Капитан Уильям, к вашим услугам. Ah, pleasure to meet you, Captain. So then to what do I owe the visit? Я ищу работу. I'd love to get some more people coming in the door. Any interest in helping me distribute some recruiting materials to a couple local concerns? Рад оказать помощь. Wonderful. You'll be dropping off recruitment kits to 3 people. Lizzie Aheo at the local watering hole, Chief Pretorius at the security office, and Dr. Kayala over at the clinic. I'll pay you for the legwork, but I'll throw in some extra if you can get them to guarantee they'll actually put the materials up. That all sound like it's in your wheelhouse? Конечно, вообще в теме. Считайте, что дело сделано. Good. Once you're done, come back here. I'll have your credits waiting. Я буду ждать ваши кредиты. Она сказала, I'll have your credits waiting. То есть у меня будут кредиты, ожидающие вас. Ваши кредиты, ожидающие вас. Вот так вот она сказала. Почему искусственный интеллект не справляется с такими, ну, на мой взгляд, довольно простыми фразами? Хотя очень неплохо справляется с довольно сложными выражениями. Как это работает? Непонятно. Так.
Тело курьера на предмет пакета. Пустая приоритетная посылка, кредиты. Что тут произошло вообще? Тут какой-то криминал, ёшки-макарёшки. Какой-то криминал. Так, давайте поговорим с Леной. Бежим наверх. Нет. Нет. Надо вот так вот. Опа. Такие запутанные здесь, конечно, локации, капец. О, за что мне дали 2100 кредитов? Я что-то не понял. Вообще ничего не понял. Куда мне идти? Не понимаю, куда мне показывает карта, блин. А, вот так вот надо здесь зайти и подняться. Куда скрипят дорожки? Ой. Лена Стрикленд. Back at last. Did you find the courier? And more importantly, my package? Ваш курьер мертв, и все, что было внутри вашей посылки, и исчезло. My God. Dead? Well, I suppose that explains why my employee, Mr. Maximov, disappeared so suddenly. Бонифаций, And why который? the tracking beacon I installed on his ship was detected fleeing the planet. Here, your payment for finding the courier. It seems you've got some chops when it comes to investigation. What would you say to finding Mr. Maximov for me? Seeing what he knows about where our data might have wandered off to. Считайте, что он найден. Excellent. Mr. Maximov, Bonifant, appears to have set down on another world here in Alpha Centauri, Hawley. Go there and see what he may know on the subject of our fallen courier and our missing data. Так, 50 опыта, конечно, маловато, но тоже сойдет. Можно было просто двух спейсеров убить, получить 50 опытов. Найти Бонифация Максимова на Хоули. Это, конечно, классно. Может, я еще тут кое-где прогуляюсь? С кем-нибудь пообщаюсь. Вот у меня есть Clint the Heaven. Welcome to Clint's. Whatever you need, I'm sure I've got it lying around somewhere. Except mech parts. Don't trade those anymore, so don't waste your time asking. Приятно познакомиться, Клинт. Я просто собираюсь Нет, дай посмотреть, что у тебя есть. Refurbished a lot of the pieces myself. На самом деле, все, что мне у него нужно, это отмычки. Отмычки нету отмычек, что ли? Почему у него нет отмычек? Тогда это вообще бессмысленно. Гражданин. Как можно на этой планете жить без отмычек? Вообще не представляю. Так, я, наверное, прогуляюсь зад-вперед здесь. Может, что-нибудь найду? А потом полечу ловить Бонифация. О, я нашел местный бар. Мисаки Куреши. Гражданин Лиззи Аджела. Лиззи. Looking for a drink? Don't serve anything fancy, so if you're about to ask for wine spritz or whatever, you can hop right back on your ship to New Atlantis. Я вообще-то надеялся закинуть эти материалы по набору в объединенные колонии. More of these things? Fine. Give them here. I'll make sure they find their way to the incinerator with the earlier batches. Убеждение. Вы должны повесить эти плакаты, я скажу вам почему. Oh yeah? Fine. Let's discuss.
Вашему бару не помешало бы украшение, не содержащее ржавчины и пыли. Suppose the place could do with a little sprucing up. Сюда приходят люди, которым не повезло. Военная служба — это шанс улучшить свое положение. Plenty around here who could use some more stability. That's for sure. Так, ну и Зинаида будет очень благодарна. Wouldn't be the worst thing in the world to help her out. She does tip well. Okay, I'll put up the damn posters. Now buzz off before I regret my decision. Отлично. А что, эти вещи надо повесить здесь? Почему-то какие-то моменты вообще не перевелись. Ужасная новость. Да, походу их надо развесить здесь. Я-то думал, их надо куда-то ходить вешать в другие места. Доктор Полинкила. Я здесь, чтобы передать эти материалы для призыва на военную службу объединенной колонии. Zenaida warned me this day might be coming. Look, I presume you're not getting paid if I refuse delivery. So here, I'll take them. I'm not about to pull credits out of someone else's pockets. But this is a medical office. I can't in good conscience hang those things up. First, do no harm and all. Должно быть что-то, что я могу сказать, чтобы убедить вас разместить их. I think you're just wasting your time here. Вы не просто помогаете мне, вы помогаете одному из своих соседей. Zenaida always has been one of the good ones around here. Я рад, что вы готовы посмотреть на вещи с моей точки зрения. You think that means you can push me around? Not likely. Тогда скажу, сейчас не идет война, и людей не стали бы запускать в окопы. That's not a bad point. It's not like they'd be heading off to the front lines. All right, I'll put them up. Tell Zenaida she wins, okay? Отлично. И последнее место, где надо повесить плакаты, это вот здесь. О, с тобой надо поговорить. Долица Преториус. Я с ней как раз, кстати, не пообщался. Tell me you're here to just report a good old-fashioned crime? If I have to deal with one more corporate exec begging for special treatment, I'll eat my badge. Если вы ищете новые преступления для расследования, я с удовольствием вам помогу. You know, your stand-up routine leaves something to be desired. Stand-up? Though if you're gunning for a personalized tour of one of Gagarin's holding cells, that can certainly be arranged. But I think we might have gotten off on the wrong foot. I'm Delitzo Pretorius, UC Security Chief. It's our job to deal with any law breaking around Gagarin, and we take that job very seriously. Now, was there something I can help you with? Много ли в Гагарине преступлений? We've had our issues. Some folks aren't thrilled about the corporations moving in, but the majority don't act on it. Those that do largely keep it civil. Protest, throw some paint, occasional crate wanders off. But we've managed to avoid any open conflict so far. It's really not a bad assignment. Неплохое назначение, она хотела сказать. Assignment. Давайте передадим ей материалы для призыва. News in it that start coming for my people sooner or later. Sure. Give them here. I'll throw them up in the office. Ну, это было просто. Спасибо. Sure. Zenaita's helped me out of more than a couple tight squeezes. Least I can do. Что с ней? Не получится, да, по это? Как это называется? Попробовать убеждение. Так. Теперь мне надо вернуться к Зине. Зинаида. Где она? Она там, наверху.
Зинка. Don't let Lizzie skip. Куйперс. She's mostly all bark. Mostly. You managed to get those materials passed out? Folks didn't give you too much trouble, I hope. Далеко не так. Я убедил всех поставить их. Вы должны принимать новых сотрудников. Really? Never thought in a million years Lizzie and Doc Keala would play ball. Good work. Here, what I owe you for the deliveries. And for your top-notch negotiation skills. Thanks again for helping out. Отлично. Что-то так медленно ползу к новому уровню. Капец. Так, ладно. Давайте найдем Бонифация Максимова, но, правда, я займусь этим уже в следующей серии. На этом я серию заканчиваю. Всем спасибо и всем пока.